We were talking about the brachistochrone problem, which in essence is an optimization problem. But the optimization problem is posed in a way that you have not seen earlier. So this is the statement of the problem. Uh, there is, so on a vertical plane, there is a point P1 with coordinates x1 and y1. And for the sake of simplicity, we could simply assume the origin to be at x1, essentially making x1 equal to 0, x1 and y1 equal to 0. And P2 having coordinates x2 and y2. So a particle needs to go from P1 to P2 uh, along a frictionless chute. So you have this path, which is a frictionless chute. And you are releasing this particle of mass m, and for the sake of simplicity, assume that with zero initial velocity. So the question remains, of all the possible paths, all the possible uh, curves that can join between P1 and P2, which is the path that would give the least time for the particle to move from P1 to P2. So the Brachistochrone problem is essentially translates into least time problem. And then we did some mathematical steps to get the uh, mathematical representation of the problem. So here goes the idea. So anytime the particle reaches a certain vertical position, let's say given by y in this case, and imagine this is how we take our axis. This one is y and this one is x, essentially making P1 the origin, and y is positive downwards because that's the only direction that matters for us. So, and this also doesn't violate, as we discussed earlier, our right hand rule. We can simply imagine the z axis going inside of the string. So at any time it has a vertical position of y, or it has descended by an amount of y, its reduction in potential energy is mgy, and its gain in kinetic energy should be the same amount, which essentially translates into a velocity or speed, the magnitude of the velocity or the speed twice gy. And then we discussed about uh, this particle moving along the path which has a coordinate of s along the path, and then with the speed v it moves a distance of ds. So the differential time taken for that displacement should be ds divided by v. But then but then the as and the ds would change depending on what type of path do you take. So you can divide this ds into two components. One is this dx, the other one is this dy, which basically tells us that ds is square root of dx squared plus dy squared, or in other words, 1 plus y prime squared times dx. And therefore the differential time, or the total time rather, is going from x1 to x2 twice gy dx. And this is the expression for the time. But the problem statement is different. We want to minimize this time
with respect to the functional form of y. Now we do not know whether y as a function of x is a polynomial or a sinusoidal or an exponential or a logarithmic curve. We do not know that. Or it's a very complex function that we do not know. But our job here is to find out that functional form of y that would give us the least time taken for this one. Okay. Now earlier you might have solved some optimization problem. For example, if I had given you a function, let's say c0 plus c1x plus c2x squared. It's a function of x. Y is a function of x. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে কিন্তু স্যারের নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য স্যার ব্রেক এসেছে আমার তো। তাই হবে।
স্যারের মনে হয় ভাই পাওয়ার কাট হয়ে গেছে। স্যারকে ইনফর্ম করলো এটা? স্যার কন্ট্যাক্ট স্যার নাম্বার নেই তো ওনার। তাহলে কিছু করার নেই, ওয়েট করতে হবে কিছু। আমি 5 মিনিট ওয়েট করে দেখি, স্যার না আসলে আবার হয়তো বলবে জয়েনিং এর জন্য, জয়েন করা দেখি। 3-4 মিনিট ওয়েট করি, স্যার আসবে। স্যার গুগল ক্লাসরুমে একটা নোটিফিকেশন পাঠালো, বলছে লস্ট মাই নেটওয়ার্ক। আচ্ছা, এই স্যারের নাম্বারটা আছে কারোর কাছে? নাম্বার নেই, নাম্বার নেই। তবে তবে আমি ঢুকে স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার ওরা গুগল ক্লাসরুমের কোনো ইনভিটেশন পায়নি মেলে। বলছেন না, আমি তো সবাইকেই পাঠিয়েছিলাম। স্যার চেক করে দেখলো, বুঝলি তো। আমাদের কাছে আমাদের কিন্তু নাম্বার আসেনি। মানে আমাদের নাম্বার আছে, মানে আমাদের নাম্বার, মানে আমাদের রোল নাম্বার গুলো আছে তো এন লিস্টে এফএম এ, ওটাই জিজ্ঞেস করছি। বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ, ঠিক। রোল নাম্বার তো স্যার আছে স্যারের কাছে। স্যার বললো লোহার স্যার পাঠিয়েছে। স্যার চেক করে দেখলো এক্ষুনি, বলছে হ্যাঁ আমি তো পাঠিয়েছি। আমি বললাম স্যার ওরা পায়নি বলছে। তো আমি বললাম স্যার তাহলে এমনি এই লিঙ্কগুলো ফরওয়ার্ড করলে ওরা জয়েন করতে পারবে? বলছে হ্যাঁ সেটা পারবে। ঠিক ওকে আছে। ওকে, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ কি মানে হ্যালো, চাকনিক, বল। তুই ফোন হ্যাঁ করেছিলিস? কোনো দরকার আছে? না ছিল? না, আমি তোকে বলছিলাম যে তুই লিঙ্কে জয়েন। হ্যাঁ এটাই কথা ছিল যে ওই অ্যাসাইনমেন্ট এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে নিলে হয় না এফইএম এর? মানে আমি এফএম এর কিছু অটোমোবাইল, অ্যাসাইনমেন্ট এখনো দেয়নি। না না যদি দেয় ওই জন্যই বলছি হোয়াটসঅ্যাপে একটা গ্রুপ বানিয়ে নিলে ভালো হতো না না না, এই যে হ্যাঁ, গুগলের ওটা জন্য। গ্রুপ বানিয়ে নেওয়া হবে, সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওটা নিয়ে হুম। এখন মানে স্যার আগে ক্লাসটা একটু ঠিকঠাক করে মানে ও হোক আর কি, স্যারের ক্লাসটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা। স্বর্ণব, তোকে আমি ফোন করেছিলাম এই গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্কে তুই মানে বুবাই যেটা সেন্ড করেছো ওটা ঢুকতে পারছিস কিনা? কারণ কি আমার দেখা যাচ্ছে ইউ ইনভিটেশনে কিছু না, প্রবলেম তুই দেখ, দেখাচ্ছে। বলে দিচ্ছি, তুই ইমেলে যেরকম পাঠাবি না, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবি। কেন কি বলতো, হোয়াটসঅ্যাপ থেকে না ওপেন করাটা ইজি। আমাকে ইমেল খুলে সেখান থেকে গিয়ে আবার নোটিফিকেশন চেক করে খুলতে হয়, তো হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ইজি হয়। তো হোয়াটসঅ্যাপে একটা একটা লিঙ্ক পাঠিয়ে দিবি, ঠিক আছে? না না না, আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করছিলাম, তোর গুগল ক্লাসরুমে লিঙ্ক খুলছে কি? মানে ক্লাসরুমে যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছে, মানে জয়েনিং এ, হ্যাঁ ক্লাসে হ্যাঁ জয়েন হ্যাঁ, খুলেছে এই ক্লাস। খুলেছে। একদম যেটা ও লাস্টে পাঠালি সেটা কিন্তু খুললো, আমি সেটা দিয়ে জয়েন করলাম। না না না, এই ক্লাসের লিঙ্ক খুলেছে, কিন্তু ক্লাসরুম গুগল ক্লাসরুমে যেটা মানে না, ওটা জয়েনিং, খোলেনি, ওটা খোলেনি। ওটা আমারও খুলিনি, ওটাই জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা। ওটা তাহলে স্যারকে, আচ্ছা স্যার চলে এসেছে। ওকে, কতটা বলেছিলাম বলো তো ডিসকানেক্টেড হয়ে যাওয়ার আগে? স্যার ওই যে ইকুয়েশনটা লিখেছেন c1 + c2x কতটাই স্যার? স্যার এই গ্রাফটা থেকে আরম্ভ করুন স্যার। এই যে মিনিমাম এফ এক্স ওই জায়গাটা থেকে একটুখানি পুরোটাই আরম্ভ করুন স্যার। ওকে, so so essentially y is a parabola, or y is a quadratic function of x, and we are trying to minimize that. Now be it a quadratic function or any other function, when we are trying to minimize or maximize that, so essentially we are looking for uh, where the slope becomes 0. Okay, now yeah, just remember that, and we will put that into use at a later stage of this class. But at this point, what I want to discuss is that can you see the difference between the two minimization problems? এই দুটো মিনিমাইজেশন প্রবলেমের মধ্যে ডিফারেন্সটা কিছু কি বোঝা যাচ্ছে? See, in the right we are trying to minimize y with respect to x. In the left we are trying to minimize t with respect to y. But is t dependent on y the same way y depends on x, or is t and y the same type of quantities? নো স্যার। সেম মনে হচ্ছে না আলাদা মনে হচ্ছে? আলাদা স্যার। আলাদা কি হিসেবে আলাদা? স্যার দুটো এক্স আর ওয়াই এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, টি বা লেফটে আর ওদিকে স্যার টি শুধু স্যার এক্স আর ওয়াই তো স্যার হচ্ছে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, মানে স্পেস কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হিসেবে আমরা ধরছি। কিন্তু স্যার যখন আমরা টাইম ফ্রেমটাকে ধরছি, তো টাইম তো স্যার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্ট্যাটিক কোয়ান্টিটি নয়, টাইম হচ্ছে ডিএস বাই টি। তো ওটা মানে স্পেস কোঅর্ডিনেট ডিভাইডেড বাই দ্য ভেলোসিটি উইথ হুইচ আ বডি ইজ অ্যাপ্রোচিং। তো সেই জন্য স্যার দুটো কোয়ান্টিটি তো আলাদাই হওয়া উচিত।
আমি কিন্তু সেই জিনিসটা বলছি না। In this example, we are dealing with a problem which involves time. Okay. Later on, we would see problems that also involves quantities that has units of meter or any other unit. Okay, I mean the dimension could be of length or any other dimension. It's not about what type of quantity these are. I mean, dimension wise. Okay, but if you really think about it, y, when it is represented as a function of x, it's a function of x, and as x changes values, y changes values. Okay, so when x equals 1, y has a different value. When x equals 2, y has another value. Okay, and here we are looking for certain value of x that would essentially be either the minima or the maxima, or rather we should essentially maximize or minimize y. Okay, so value of y changes with which the value of x. Okay, now look at the expression in the left. Value of t doesn't change with the value of y or x. It's a definite integral. Okay, the value of the definite integral changes depending on what functional form do you choose for y. If you choose y equals sine of x, you will get a certain value of t. If you choose y to be certain polynomial of x, you will get a different value of t. If you choose an exponential function, you get a different value of t. So on the right, you have a function of x. On the left, you have somewhat like, and this is, a very vague way of defining it, within quotes, a function of a function. That means a quantity which is a function of the functional form of y. A quantity t is the function of what type of function y is of x. Okay, so a function is essentially a dependent variable. T is a dependent variable, but the values of t depend on what type of function do you choose. It's a definite integral. Okay, I mean, I mean, here, although I have not written some the expressions for y and y prime, I might also write them as functions of x. There is only one independent variable. But please understand, it's a definite integral, which basically means if I take z and take these to be functions of z, I would still get the same answer. It's only the functional form that matters. Okay. The criteria being the limits should be same. It's a definite integral, so the limit should not be changed and the functional form should not be changed. Then you get the exact same answer every time you do that. So, so the quantities like t, we call them functionals. And which are loosely defined as functions of functions. Now, apart from this definition, I would also like you to appreciate the fact that the problem in the right is a lot simpler a problem. It's because you are looking for certain value of x that would maximize or minimize y. Here you are looking for one complete functional form of y. You do not know what type of function y is. That must come from your solution. Okay. So here, when you do dy dx, you would probably get c1 plus twice c2x goes to 0. And that's an algebraic equation. And by solving an algebraic equation, you get the value of the variable. Okay. Here, you are expecting a differential equation. Okay.
Of course, because there is only one independent variable x, that differential equation is going to be an ordinary differential equation. But depending on situations, okay, depending on number of variables, those could be also partial differential equations. Okay, if there are more than one independent variable involved, there could be also partial differential equations. So here you have algebraic equation. You must get a differential equation. It is because only by solving a differential equation do you get a function. Okay, so our job is to find out how to get a differential equation out of a functional when the functional needs to be optimized. Okay, এই ডিফারেন্স দুটো কি বোঝা যাচ্ছে? স্যার বুঝে যাচ্ছে। Yes, sir. ইয়েস স্যার। Okay, now forget everything about whatever is particular to Brachistochrone problem. Let's make the problem simpler. Sir, Let's say, yes, can I ask you one question? yes, Sir, in the function, I mean, in 11-12, we have done in the function that f dot f of g, that is that also the same thing as function of a function? I mean, yes. you have said about the functional, So, so is it the same as this one? I just ask you. I guess in a way it is okay, but I do not recollect how let's say f of g of x works. I forgot that how that works, but probably it is the same thing. I guess it is the same thing. Okay, sir. Okay, now let's say I want to minimize any quantity, or not any quantity, a given functional I, which is given somewhat like this: x1 to x2 f of y and y prime dx. That is the quantity I'm trying to minimize or maximize. Okay, now in our case, this f right here is 1 plus y prime squared square root divided by square root of twice gy. So this is what is particular to Brachistochrone problem. But problems like Brachistochrone problem, which involves a definite integral being minimized or maximized, okay, can essentially be represented like this. So this one is called a functional. Okay. Now let us imagine y of x minimizes I. And eta of x is an arbitrary variation. Okay. Sir, Yes. স্যার একটা কোশ্চেন, স্যার এই যে আপনি এফ অফ ক্যাপিটাল এফ অফ ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই ড্যাশ অফ ডিএক্সটা লিখেছেন, স্যার এই যে এফ অফ ওয়াই অ্যান্ড ওয়াই ড্যাশ, এটা স্যার একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে ডিফাইন করছে তো স্যার? না, ওটা স্যার একবার একটুখানি একটা এই জায়গাটা বলবেন, আমি একটুখানি স্কিপ করেছি, আমাকে একবার এই জায়গাটা একটুখানি একবার বলুন, জাস্ট ফাংশনটা। as you can see in the Brachistochrone problem, this is our integrand. So the Okay. point that I'm trying to make is the integrand, which is an algebraic expression. Okay, so an integrand can be written as the function of the derivative and the variable itself. So so it's so this integrand f is a function of
our function that we want to determine and also its derivative. That's all I'm trying to say here. ওকে স্যার। স্যার এখানে তো ওয়াই আছে অলরেডি, বাট ওয়াই ড্যাশটা কেন, মানে এইটা আমি খালি একবার একটু একটু জানতে চাইছি। ওয়াই ড্যাশটা আপনি যেটা দিয়েছেন ওটা তো স্যার ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে ডিফাইন করছে, Of course, তো it এখানে তো actually, স্যার ফাংশনটা আমি আলাদা করে y প্রাইমটা কেন লিখছি? হ্যাঁ স্যার, Okay, মানে it ফাংশন। might not seem that y prime has a separate identity and y prime is like an independent variable or independent function. It is not. Strictly speaking, it is not. Okay, uh, but we are planning on optimizing the function, rather the functional, with respect to both of these quantities. ওকে And then we are going to use the relation between y and y prime later. Okay, I mean, it is okay to use okay to uh, represent a function or a functional with more than the number of independent variables or functions, and later on you can substitute that, okay, this quantity is supposed to be related to this other quantity through such and such relation. Okay, so mane let's say if I write y equals sine of x plus cos of x, okay, and then I can independently try to maximize these two quantities. Okay, but then at certain point I'll have to provide a relationship between, so this is like u of x and this is like v of x. Okay, and possibly I'll have to use some Lagrange multiplier which says 1 minus u squared minus v squared. Okay, so the relationship between u and v we can substitute later. So it's an approach similar to that. Okay, so it is okay to assume that there are like two independent variables, but in the formulation we would eventually substitute two independent functions, but in the formulation we would eventually substitute that y and y prime are related. Okay, so at this point we are planning on taking partial derivatives. Okay, ওকে স্যার। okay, so imagine eta of x is an arbitrary variation. Now please understand the statement I'm trying to make. Imagine you have figured out which y, okay, minimizes I. You don't have to figure out. There is some y which minimizes I. Okay, let's call that one as y. And imagine eta of x is an arbitrary variation which satisfies essential boundary conditions. Okay, now what is an essential boundary condition? You are working with a cantilever beam, let's say, and the left hand side is fixed. So the essential boundary conditions are w0 equals 0 and w prime 0 equals 0. These are the essential boundary conditions. If you are working with, let's say, a simply supported beam, okay, so the boundary conditions that are essential okay. Now, why is this boundary condition that whatever is happening to w of L, sorry, not w of L, that the shear force at L is minus P, which you can imagine is EI W triple prime. You realize that bending moment is W double prime, proportional to W double prime. So this one is EI W triple prime. Okay. Now, why is this boundary condition not essential? It's because if I do not give this value of the shear force right here, that might mean
that might mean the shear force itself is zero at this boundary condition, at this boundary. Okay. So if I do not provide any force at the tip or do not mention any force, that essentially means there is no force. But not providing the displacement boundary condition, okay, at a boundary doesn't mean the displacement there is zero. For example, I'm not providing any displacement boundary condition over here. That doesn't mean the displacement over here is zero, because I know for a fact that this is the tip that is going to bend the most. Okay, this is a location on the beam that is going to have the maximum amount of displacement. Okay, so not specifying the displacement boundary condition doesn't ensure zero displacement, but not specifying the so-called traction boundary condition. Now, what is traction? Traction is the generalized term for force, point load, concentrated moment, distributed load, everything can be generalized into traction. So when you have traction boundary condition, okay, when you do not provide a traction boundary condition, essentially that boundary condition becomes zero. এই পার্টটা কি বোঝা যাচ্ছে? What is an essential boundary condition and what is not? স্যার এই জায়গাটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করুন স্যার। তোমার কাছে স্প্রিং রয়েছে, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বা স্টিফনেস হচ্ছে k. Okay, now if you apply F and F force, of course they must be in opposite direction if the spring needs to be in equilibrium. তার মানে আমি যদি দুটো অপোজিট ডিরেকশনে ফোর্স দিই, the spring is in equilibrium. Spring is not going anywhere, right? তাই তো? Yes sir. হ্যাঁ স্যার। Okay. So if the spring is not going anywhere, it is stationary, then there is then you should be in a position to give me the values of the displacements of the two ends, okay, with absolute certainty, right? Sir. Correct? Do you think that is correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you tell me how much is the deflection? So let's call, I would call this one, this end as 0.1 and this end as 0.2. Can you tell me how much is the displacement of end 1 and how much is the displacement of end 2? Sir, L/2 both side. L/2? না I mean দুটো সেমই তো হবে, মানে ফোর্সটা যদি I'm not asking about the length of the spring or anything. F by K. F by K. So you are saying U1, let's say U1 is the deflection and U2 is the deflection over here. So you are saying how much is U2? Sir, F by K. F by K. How much is U1? F by K, same. F by K, which basically means the spring has shifted on either side by the same amount, U1, U2, and essentially the spring hasn't stretched one bit. Then why should the spring develop any reaction force? So every time you know stretch a spring, it will develop some resistance force, right? So if you are applying F on it, on your hand, if you are, let's say the spring is light enough for you to, or spring is weak enough for you to apply forces using your hand. So if you are pulling the spring with a force of F, it is, third law, right? It is also pulling your hand by a force of F in the opposite direction. But what makes that force be generated inside of the spring if it is not stretched at all? Let me tell you, you are not thinking straight. So I'll call this one as F1 and this one as F2. So F1 is KU1 minus KU2 and F2 is minus KU1 plus KU2. Those are the equilibrium equations involving U1 and U2. In matrix form, this is what that looks like. F1, F2.
Okay. Now, of course, the spring is in equilibrium when F1 is, let's say, minus F and F2 is plus F. So essentially, the net force on the spring is zero. So it is in equilibrium, as you can see, minus F and plus F. But establishing the equilibrium condition is not enough for you to identify how much are the deflections U1 and U2. Try to invert this matrix. You see this matrix right here? This is called the stiffness matrix. And we would encounter lots and lots of stiffness matrices in this particular course. And if finite element is about deriving or calculating something over and over again, that particular quantity is the stiffness matrix. So let's start it today. Okay, so this is our stiffness matrix. Okay, so the simplest way to get U1 and U2 would be to be able to invert the stiffness matrix and multiplying it to the force vector F1, F2. Okay, but do you think you can invert this matrix? Yes, sir. Try getting, huh? Yes, sir. Can why not? ইনভার্ট হবে কি হবে না? হবে, sir. ডিটারমিনেন্ট তো জিরো আসছে। So the determinant is zero, Oh, which man. basically means হবে না। just check that the determinant is zero. It's k square minus k square. Okay. ভালো হবে। So the determinant being zero, it is not invertible. Actually, posing this problem doesn't make any sense at all unless I mention that I'm holding one of the ends. I'm fixing one of the ends to the wall, or I'm just considering the deflection of one of the ends as zero. It's only reference to one of the ends that you can calculate the deflection of the other end. Okay. So only establishing, you see, force balance does give you equilibrium, but it doesn't mean, what does equilibrium mean? Zero acceleration. Okay. Now your math doesn't know about friction because you have not incorporated friction. Okay. It doesn't know that when there is zero force, eventually the body comes to rest. For the spring, it could be moving with zero acceleration. Of course, we have not incorporated mass matrix also here. So, it cannot at all have unbalanced force. So it can have zero acceleration, but non-zero velocity, non-zero displacement. Okay. And the spring could be stretched by certain amount, and the entire spring in that stretched condition could be moving like a rigid body. Okay. Then also this equilibrium equations would be valid. So the problem doesn't make sense unless you specify the so-called essential boundary condition. I hope by now you understand why this is essential. Because once I specify this U1 is not necessarily zero, you could be specifying that as minus 100, but whatever, some value must be specified. So once you specify that, okay, so the only equation that you need to be working with, only variable that you need to find out is U2. Okay, let's say U1 is zero, then you only get to calculate U2. And once you have calculated U2, you can find something called a reaction force at the node 1. Okay, but I'll come to that portion later, how to get reaction force and why does suddenly a reaction force vector appears. Okay, so I'll come to that later. But in other words, the stiffness matrices by default are not invertible. The stiffness matrices by default are singular. It's by providing an essential boundary condition to one of the ends, okay, that you can get a non-singular stiffness matrix out of it, because we are only working with two variables here. By using the essential boundary condition, you'd only be left with, we'll get rid of the first row and the first column, and only be working on the matrix, a submatrix which is of the size 1 cross 1.
which is a scalar. Okay, but by getting rid of the essential, the specified deflection values, you can get the reduced stiffness matrix, which is invertible. In our example, it turns out to be a single scalar, but it's not scalar all the time. You'd see examples where it's a matrix, but the reduced stiffness matrix is supposed to be invertible. Okay, so that type of boundary conditions are essential boundary condition that needs to be specified. Just because you didn't specify any displacement boundary condition at the two ends, that doesn't necessarily make it zero deflection. Because if it could do that, then it would make both u1 equals 0 and u2 equals 0. Then the spring is not going to be stretched. So not specifying the deflection boundary condition doesn't necessarily make the deflection to be 0. So the deflection boundary condition needs to be specified at one of the ends. Okay. And since with beams we deal with 2 degrees of freedom per node, deflection and rotation. Okay, either deflection must be specified at both the locations, or deflection and rotation should be specified at the same location on one side. There could be variations as well. It could be pinned over here, then W equals 0, and also it could be pinned to a roller. No, not pinned to a roller. So it could be fixed to a roller, which essentially lets it deflect, but the slope remains 0 all the while. Okay, so W prime L equals 0. Okay, so these type of boundary conditions are called essential boundary conditions. In our problem, in Brachistochrone problem, we know the value of y at x1 to be y1 and y at x2 to be y2, which basically means we know the essential boundary condition at both the ends. Okay, এই অবধি কি বোঝা যাচ্ছে কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি। Now, currently I was making the most important statement of today's class, which involves something that I'm trying to define as a variation. And our learning of finite element method in this course would be completely based on variational formulation or the variational calculus. And we are on the verge of initiating our understanding of variational calculus. Okay, so just pay attention to this statement. I'm saying, let's say, y is the solution to this minimization problem. Or in other words, imagine y of x minimizes I. Or y is a solution to this optimization problem. And eta of x is some arbitrary variation. And I must choose a variation which satisfies the essential boundary condition. Now, what do I mean by a variation? Hello? হ্যাঁ, কে বলছেন? হ্যাঁ, কে বলছেন? Hello. Okay. So let me explain what I mean by variation. So again, go back to the example of Brachistochrone problem. You have x1, y1. You have x2, y2. And imagine this blue colored path is the solution to the optimization problem. Okay. So this one is y of x, which is solution to minimize I
or minimize integration x1 to x2 f of y prime dx. Okay, let's say y of x is that path that minimizes, or that curve, or that functional form that minimizes the functional I. Okay, and let's say this is some arbitrary function y tilde. This symbol right here is called tilde. So this y tilde obviously doesn't. Now this y tilde is arbitrary. And so is at any given x their difference. And that difference also changes from P1 to somewhere in between and then to P2. So this difference is eta of epsilon, sorry, eta of x, and I am putting a scalar epsilon. So epsilon is any real number. So, and eta of x is any function. So V is the set of all functions. Okay. Ideally, eta should always belong to the set of functions that y belongs to. Okay. Since we are currently, made our search extremely general, which means we are looking for all possible functions. So therefore, eta of x also belongs to the set of all possible functions. And why have I taken epsilon? Because if I take a smaller epsilon, I'll get a different y tilde, which is still not the minima for the functional. এটা বোঝা যাচ্ছে কি করছি, কেন করছি একটু পরে বুঝতে পারবে, কিন্তু কি করছি বোঝা যাচ্ছে? স্যার ইরাটাকে তাহলে মানে আস্তে আস্তে মানে টেন্স টু জিরো করতে হবে বা এরকম কিছু করতে হবে যাতে সলিউশনটা পাওয়া যায়, মানে কনভার্জ করা যায়, এরকম কিছু কি? Yes. Okay. So basically, you can say I equals I star, I at epsilon equals 0 is I star, which is the minimum value. Okay, but that epsilon has more than one purpose. So epsilon is just a scaling factor. স্যার আমরা নিউমেরিক্যাল মেথডসে স্যার বাইসেকশন মেথড এন্ড ওই মেথডগুলো যেগুলো পড়েছিলাম ওগুলোতে স্যার অ্যাকচুয়ালি ইটারেটিভ অ্যাপ্রোচটা নিয়ে আস্তে আস্তে অ্যাকচুয়ালি ওয়াই এর ভ্যালুটাকে জিরো করা হতো, দ্য মিনিমাম ভ্যালু ফাইন্ডেশন। তো স্যার এটাও কি সেম অ্যাপ্রোচ, মানে ওই রকমই মনে হচ্ছে, মানে জিনিসটা কি সেম স্যার? প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে ইটারেটিভ অ্যাপ্রোচের কোনো বিষয় নেই, এটা একটা সিম্পল ডেরিভেশনের দিকে আমরা যাচ্ছি। ওকে, which is a generalized, which is going to give us a generalized relationship. মনে করে দেখো আমাদের গোল কি, we have been given a task of optimizing a functional, and which basically means that we have to find a function which optimizes a given functional. And earlier we just discussed that that in order for me to find a function, I need to find its differential equation first.
So right now I am just cooking up the recipe or finding out the recipe for getting that differential equation when I am asked to find the minima or maxima of a given functional. That's it. Okay. Okay, sir. So it's not any iterative method, any numerical method going on right at this point. There is nothing numerical going on at this point. Okay. Let's just focus, keep an open mind and focus on this is something new. Okay. And let's just focus on whatever is being discussed right now. Okay. So, so basically, y tilde is any possible function. Y tilde is any possible arbitrary function which satisfies the essential boundary conditions. Okay, and the two quantities that contribute to the arbitrariness of y tilde is one is this arbitrary function eta. Okay, and the other one is this scalar. It's a scaling factor, so obviously a scalar. In some ways, a function is like a vector, but that is a discussion for another day. But so that scalar right there also contributes to the arbitrariness of y tilde. Now, what are the essential boundary conditions on y tilde? See, the value of y has been given to you at the two ends. Okay. I'm not saying it will always be given to you at the two ends, but if it is given at one of the boundaries, okay, or anywhere in the boundary, if the value of y is already given, okay, you cannot search for a set of function that doesn't satisfy that condition. Now, since y tilde has to satisfy that at x1 it has a value of y1 and at x2 it has a value of y2, the essential boundary conditions on eta of x is 0. So the variation would be 0 in something called gamma u, or wherever the essential boundary condition is provided. So gamma represents the boundary, okay, which for a line are 2 points, okay, and omega represents the domain. So for example, if you are working with a volume, so for that volume, the domain is omega, and the boundary, which is a closed surface, it is gamma. If it is a surface, then the area is omega, and the closed curve that holds that surface would be the gamma. And if it is a curve of some sort, an open curve of some sort, then the boundary is essentially given by 2 points, and this portion is your omega. Okay, and the boundary where the value of the variable is given, the variable that you are trying to solve for, value of that variable is given, that is called gamma u. That portion is called gamma u. Turns out the entire boundary in Brachistochrone problem is gamma u. So these 2 points make the total boundary. Okay, and as it turns out that the total boundary is gamma u in Brachistochrone problem. Okay, now let's see how we can write the expression of I. So I of y tilde is I of y plus epsilon times eta. আচ্ছা, এই পার্টটা কি বোঝা গেল যে the variation must be 0
at the essential, at gamma u, every time the displacement boundary condition or every time the value of the variable is given at the boundary, your variation should be 0. এই পার্টটা কি অ্যাপ্রিশিয়েট করা গেল? স্যার একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললে ভালো হতো এই জিনিসটা। এক্সাম্পল বলতে এক্সাম্পলই দিলাম, ব্র্যাকস্টোন প্রবলেমের যে গল্পটা বললাম সেটা এক্সাম্পলই ছিল যে the value of y is given at x1 and x2, so the eta value should be 0 at these two locations. স্যার ওটা ও ক্ষেত্রে মানে দুটো পয়েন্ট এন্ড পয়েন্ট বলতে। See, the thing is value of y at x1 and value of y at x2 are given. So y of x1 is y1, which is also y tilde of x1. No matter what type of function y tilde is, it must satisfy the essential boundary condition. You are given a task to find out a function, but you are also given its values at a boundary. At the boundary. That means you are only supposed to look for functions of whatever nature, sinusoidal, exponential, whatever nature, which satisfy that boundary condition. Okay. Now, as you can see, eta of x is so if you take any particular value of epsilon, let's say if you take epsilon equal 1, then eta of x, you are free to take epsilon equal 1. Okay. For any arbitrary eta, for all eta, you are free to take epsilon equal 1. Then also you will get some y tilde, and that y tilde must also satisfy value at x1 equals y1. Or in other words, eta x1 should be 0, which is basically y tilde at x1 minus y at x1. You see, this epsilon is arbitrary. It's for you to choose. You can take it to be 1. And even for an arbitrary value of epsilon, whatever y tilde you get, that must also satisfy the condition that at x1 its value is y1. And therefore, the variation, okay, so as you can remember, y tilde is y plus epsilon times eta. So the variation must satisfy that at x1 equals 0, then only y tilde would be y at x1. Y tilde and y would have the same value at x1. Okay. So when you are looking for admissible functions, so y tilde are admissible functions. So all of these admissible functions are this much away from the actual solution. And this particular quantity of that is called the variation. And all possible variations must satisfy that at wherever the value of the variable is given, for example at x1, the variation must also have a value of 0 at that boundary. এই অবধি বোঝা গেল? স্যার একটা কোশ্চেন আছে, যে স্যার এই যে আপনি বললেন যে বাউন্ডারি কন্ডিশনে মানে যে দুটো বাউন্ডারি রয়েছে যে p1 আর p2, এই পয়েন্ট দুটোতে এপসাইলনের যে ভ্যালুটা সেটা 0 হবে, এটাই বাউন্ডারি কন্ডিশন। কিন্তু স্যার থ্রু আউট দ্য কার্ভ যেটা আমরা আলটিমেটলি সলভ করে পাবো yx, স্যার থ্রু আউট দ্য কার্ভই তো মানে ইটার ভ্যালুটা 0 হতে হবে, তাহলেই তো আমি অ্যাকুরেট সলিউশন পাবো। হ্যালো, না, এটা বোঝার চেষ্টা করো কি বলতে চাইছি। ব্যাপার হচ্ছে যে y minimizes I, okay,
কিন্তু I am talking about all the possible admissible functions. And when you think of all possible admissible functions, you see by admissible function, what is the constraint for choosing an admissible function? It must satisfy the essential boundary conditions. That means at x1 the value should be y1. I'm talking about y tilde here. Y tilde is the admissible function. So y tilde at x1 should be y1 and y tilde at x2 should be y2, because those values were specified. If only the value of y were specified at x1, if only at x1 the value was specified, then the constraint on y tilde would also be that at x1 it is equal to y1. Okay, but anywhere else it could be different from y. So wherever at the boundary the value of y is given, there it has the same value as y. But everywhere else it is free to have any arbitrary value other than that of y. Okay, Okay, sir. Okay. which basically means eta x is not trivially zero. Right, sir. And also when we are talking about the minima y, we are not talking about the variation to be zero or eta x to be zero. We are talking about that the variation is arbitrary, but the epsilon is zero. Okay, Okay, sir. Okay, sir. okay. So this one is x1 to x2 f of y tilde and y tilde prime dx. Now how much is the derivative of y tilde? You see epsilon is a scalar, is just a scaling factor. It's not dependent on x. Okay. Now after this, I can do a Taylor series expansion of f. So I can write to be f of y prime plus epsilon times del f del y. Acha, sorry. Yeah, next is del f del y times epsilon times eta, then del f del y prime epsilon times eta prime plus order epsilon squared. এই পার্টটা কি বোঝা গেল কি করলাম? এটা কি চেন রুল ফেললেন নাকি, মানে ডেরিভেটিভ করে? ডেরিভেটিভের চেন রুল কিছু ইউজ করা হয়নি এখন। ওকে। এখানে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে যদি একটা ফাংশন থাকে, ধরা যাক f of xy, okay, and if I'm asked to evaluate, or let's say if I start with f of x,
And then if I am given the task to find out f of x plus h, I would do f of x plus, in this case, df dx times h plus order h squared. Taylor series, you know the next term, right? It is 1 by 2 d2f dx2 h squared. So basically I'm trying to say here that you can write f double prime 1 by 2 f double prime h squared, then 1 by 6 f triple prime h cube plus 1 by, so evaluated at x x x 1 by 24 f quadruple prime evaluated at x h to the power 4, and so on up to infinity. Are you familiar with this expression? Yes, sir. Taylor series, sir. হ্যাঁ স্যার So I can stop at the second term and call it order h squared. Okay, বলতে পারি তো? The rest of the term is order h squared, and if I am allowed to neglect all the term, if h is sufficiently small, so much so that I can neglect any term which is order h squared, so I'll get rid of the second term, third term. তাই করি তো আমরা লিমিটে। Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার Okay, now if instead it was a function of x and y, and you are asked to evaluate x h1 and y plus h2, you would be writing f of x y plus del f del x evaluated at xy times h1 plus del f del y evaluated at xy h2 plus, then would come the second derivatives, and when you encountered second derivatives, there are also cross derivatives. Okay, so many things would happen. In the end, we can write it is order a squared লিখতে পারি তো এরকম। ইয়েস স্যার Okay, similarly, if I am asked to write this y plus epsilon eta comma y prime plus epsilon eta prime, okay, so can you see the same thing happening over here? The only changes that I am making is in the expression of f of y tilde prime inside the square bracket, which is inside the integration. So it's only the integrand where I'm looking for such simplification, or such representation. এই পার্টটার সঙ্গে এই পার্টটাকে কি মেলানো যাচ্ছে? স্যার h1টা ওখানে কি দিয়ে সাবস্টিটিউট হয়েছে h1 আর h2টা Epsilon eta, ওকে and h2 is epsilon eta prime. Achha, by the way, this h1 h2 or epsilon eta prime, these are not, you don't constrain yourself in thinking that they are infinitesimally small. They are not, they are finite quantities. Okay, but the concept of limit arises when you think of them to be tending to zero. Here I am not talking about any of them tending to zero. I'm trying to get the general expression for a finite epsilon and finite, I mean, eta of course is finite. I'm getting the expression for a finite epsilon. Okay, it's just that beyond these two terms, the other terms will have epsilon squared or higher order terms. Now can you see the similarity between the two expressions? এই পার্টটা কি বোঝা যাচ্ছে?
ইয়েস স্যার। সবাই বুঝতে পারছো এটা? বুঝতে না পারলে বলো। না স্যার বুঝে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে বললে না না বললে? স্যার বুঝে যাচ্ছে স্যার, তাই বলবো। বোঝা যাচ্ছে। স্বর্ণাভ? হ্যাঁ স্যার, আমার ধরতে একটুখানি আমি ল্যাগ করছি, বাট স্যার আমি গিয়ার আপ করে নেবো, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। আর না প্রবলেম বলো, হলে আপনাকে। কোথায় আটকেছে বলো। হ্যাঁ, এই পার্টটাই ডিফিকাল্ট, এই পার্টগুলোই ডিফিকাল্ট। কোন বুঝতে জায়গাটা পেরেছি। আটকাচ্ছে? হুম। দুটো এক্সপ্রেশন কি মেলানো যাচ্ছে সেটুকু দেখো। Think of epsilon times eta as h1 and think of epsilon times eta prime as h2. মেলানো যাচ্ছে এবার? স্যার ইকুয়েশনটা অনেকটা টেইলর সিরিজ এক্সপেনশনের মতো। অনেকটা মানে টেলর টেলর সিরিজ সিরিজ এক্সটেনশনই তো করছি আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, মানে ওটাই হচ্ছে না। আমরা ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে ঢুকে গেছি। ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে যেটা ইন্টিগ্র্যান্ড ছিল, which was a function of y and y prime, we are doing a Taylor series expansion on that one. For any admissible function, একটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল সলিউশনটা জানি না। আমরা যেটা করছি, আমরা অ্যাডমিসেবল ফাংশনগুলো কি কি হতে পারে সেগুলোকে একবার দেখে নিচ্ছি, এবং সেখান থেকে আমরা হচ্ছে যে বার করার চেষ্টা করব the one function that minimizes the functional, that differential equationটা। সুমিত কি বুঝতে পারছো এক্সপ্রেশনটা? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে হ্যাঁ এই ক্যাপিটাল ফাংশন অফ ওয়াই এন্ড ওয়াই প্রাইম রিপ্লেস হয়ে গেল হচ্ছে ওয়াই প্লাস এপসাইলন ইটা প্লাস ওয়াই প্রাইম প্লাস এপসাইলন ইটা ডট এটা ইটা প্রাইম। প্রাইম। হ্যাঁ স্যার, ইটা প্রাইম কি করে মানে এসে গেল? ওয়াই প্রাইমটা হচ্ছে কিন্তু ইটা প্রাইম, মানে আমাদের কি এটা আহ, এটা কি ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে মানে হ্যাঁ, এটা so ইটা? y tilde is a function of x which হুম। comprises of y of x হ্যাঁ। and epsilon being a scaling factor, Yes. and then eta of x. হুম। So if I ask you to take a derivative, হুম। how would it look like? ওকে। ইয়েস স্যার, ইয়েস। ওকে, ওকে। তারপরের লাইনটা বোঝা যাচ্ছে তো? হুম হুম। ওকে, যদি বোঝা যায়, so now what we can do is, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, both integration and differentiation are linear operations. All I'm trying to say here is I can write this to be x1 x2 f of y y prime dx plus, acha, this eta is not a function, this epsilon is not a function of x, so I can write it to be epsilon times integration x1 x2 del f del y eta of x dx. This thing of course evaluated at y and y prime. Okay, just like earlier we are evaluating at x and y. ডেরিভেটিভটা কোথায় নিতে হবে? যে পয়েন্ট থেকে তুমি পার্টার্ব করছো সেই পয়েন্টে তোমাকে ডেরিভেটিভ গুলো নিতে হবে। আচ্ছা, হোয়াট আদার এলস ইজ দেয়ার? দের ইজ x1 x2 del f del y prime eta prime of x dx, and then this thing is also evaluated at y y prime plus order epsilon squared. ওকে, একটা জিনিস খেয়াল করলে বুঝতে পারবে, this quantity right here is the so-called I star, the minimum value.
because it is integration f of y prime dx. And according to our assumption, y is the minimum. এটা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? আচ্ছা। নাও একটু আগে আমি বলছিলাম যে ফাংশনস আর লাইক ভেক্টরস, ঠিক আছে? এখনই পুরোটা আমি জাস্টিফাই করছি না, ঠিক আছে? একটা জিনিস বলে দিই, যখনই এই এক্সপ্রেশনটা লিখবে, ডোন্ট ফরগেট টু রাইট দ্যাট দিস ইজ ট্রু ফর এনি আরবিট্রারি ইটা in the set of all possible functions of set of all possible functions. This is true for any arbitrary eta. Okay, and that is going to help us a lot, the arbitrariness of eta. Now at this point আমি দুটো জিনিস করতে পারি। একটা তো হচ্ছে আমি এটাকে লিখতে পারি I star plus epsilon times delta 1 of I plus order epsilon squared. This delta 1 of I is called the first variation of I, which is equivalent to the first derivative. In variational calculation, the first variation is equivalent to first derivative, which basically means whatever is inside the bracket. Okay, and যদি আরেকটু সিম্পলিফাই করতে চাও, so this quantity is this right here. So this quantity, this whole integration, this definite integral is the first variation of I. ওকে, একটা দুটো জিনিস করা যায়। একটা আমরা যেটা করতে পারি যে ফর এনি আরবিট্রারি ইটা, আমার ভেরিয়েশন ফাংশনটা যাই হোক না কেন, ইফ আই টেক the derivative of I with respect to epsilon at epsilon equals 0. Now at epsilon equals 0, this quantity is the optimum value or the minimum value that we are looking for, which basically means this should also go to 0. Okay, you can think of when you are trying to optimize this function u of xyz with respect to u of xyz, then del u del x should be 0, del u del y should be 0, and del u del z should be 0, which basically means the grad of u, that vector itself should be a vector of zeros, 3 zeros. That means no matter which direction do you choose x, y or z direction, the derivative in that direction should be 0. Okay, similarly here, no matter which variation function do you choose, whichever, so you can think of a given variation, a single function. It's a single function, right? And single function is like a single vector, it's like a single direction. So no matter which function do you choose or which direction do you choose, the derivative goes to 0. That's what this means. Okay, now this might seem a little bit complicated. Okay, there is another way to show that the first variation of I must be 0, evaluated at epsilon equals 0. Okay, first of all, if I take this derivative, that's what I'm going to get. If I take the derivative with respect to epsilon, okay, that's what I'm going to get, right? So this is not a function of epsilon, this thing is linear in epsilon, and then the terms, these are quadratic in epsilon. So when I take the derivative and evaluate that at epsilon equals 0,
the only thing that survives is this quantity. So okay, so this is when I think it is legitimate to take derivative with respect to epsilon at epsilon equals 0 and set it to 0. The other way of thinking is, imagine this epsilon right here is very, very tiny, 10 to the power minus 3, let's say. Okay, which goes to tell you that this is the most significant term after I star. And all the other terms are even more negligible. 10 to the power minus 6 or higher. So let's not bother about all the higher terms. If I only take the linear term, okay, why should the coefficient of the linear term should be 0? Because if it is not 0, then if it is non-zero, then this is how I is changing with respect to epsilon. At epsilon equals 0, if the slope is not 0, if the slope is 0, you have your minima. If the slope is non-zero, so it's definitely not the minima. If it is a non-zero quantity, or in other words, let's say epsilon is plus h, then I is I star plus h times delta 1 I plus order epsilon square. And now imagine epsilon equals minus h, and then I is I star minus h delta 1 I plus order epsilon square. And if order epsilon square terms are negligible, or order h square term is negligible, okay, then the only way of the three quantities, this I, and this I star is the minima. See, this I star is supposed to be lower than this I, right? Which means this is a positive quantity. And this I should also be greater than this I star right here. Which means this minus h times this quantity is also greater than 0. So h times first variation of I is greater than 0, and h times minus h times first variation of I is also greater than 0, or greater than or equal to 0. So the only way both of these quantities satisfy this condition is when this first variation right here is greater than is equal to 0. And also there is something called the second variation of I. The second variation of I, let's say represented like this, which would be the coefficient of epsilon squared, that actually needs to be greater than 0. So basically, you see, this I is I star plus epsilon squared, second variation of I plus order epsilon cube. Because the first variation is 0, so I'm just keeping that term. But the next term would be your second variation with epsilon squared. Now, whether epsilon is positive or negative, epsilon squared is always positive. And the only way you get to ensure that I star is the minimum value of I is by taking this quantity to be greater than 0 at epsilon equals 0. এই পার্টগুলো কি বোঝা যাচ্ছে? These are very similar to how you have learned differentiation and maximization and minimization in 11 and 12. The purpose of first and second derivative. এই জায়গাটাই বোঝা যাচ্ছে একটা ভুল হয়েছে। It should be epsilon squared divided by 2. এই পার্টটা কি বোঝা যাচ্ছে না?
স্যার অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা বুঝতে পারছি, কিন্তু স্যার এটাকে মানে একটু অ্যাপ্লিকেশন হলে একটু ভালো হতো, মানে ব্যাপারটা অ্যাপ্লাই কিভাবে হচ্ছে সেটা একটুখানি বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। মানে ম্যাথামেটিক্যালি ঠিক আছে, সেটা স্যার বুঝতেই পারছি এটা কিভাবে হচ্ছে, কিন্তু স্যার মানে অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে, মানে এটাকে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেটা আচ্ছা একটুখানি বললে খুব আচ্ছা ভালো হয়। না, অ্যাপ্লাই আমরা 1 মিনিট পরে করব। আমরা আমাদের এখান থেকে যেটা ফাইন্ডিং সেটা হচ্ছে the first variation goes to 0 and the second variation is greater than 0. Of course you would not be using the second variation, it's the first variation that we are interested in. Okay, এবং এই ফার্স্ট ভেরিয়েশনটা যে জিরো হলো সেখান থেকে আমরা কি পাবো, আই এম কামিং টু দ্যাট ইন এ মিনিট। বাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য ফার্স্ট ডেরিভেশন ফার্স্ট ভেরিয়েশন শুড বি জিরো, এটা কি অ্যাপ্রিসিয়েট করা যাচ্ছে কিনা আমি জানতে চাই। হ্যাঁ স্যার। The হ্যাঁ first variation must be zero because it is linear in epsilon, right? The term involving first variation h times or epsilon times first variation, that is linear in epsilon. Okay, so at close close to the value of epsilon equals 0, very close to the value of, so when epsilon tends to 0 from the left and from the right, we expect in either case I should be decreasing and should be minimum at I star when epsilon equals 0. ওই যে আই ভার্সেস এপসিলন প্লট করেছি, ওখানে ওপরের প্যারাবোলিক শেপটা দেখো। সো ওয়েদার ইউ আর অ্যাপ্রোচিং ফ্রম লেফট অর অ্যাপ্রোচিং ফ্রম রাইট, দ্য ভ্যালু ইজ ডিক্রিজিং। The only way that is possible is the significant term, or the linear term in epsilon, or the first significant term in epsilon is independent of the sign of epsilon, মানে at least epsilon squared. যদি লিনিয়ার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু when you are approaching from left and approaching from right, okay, the value would not be decreasing from either side. নিচে যে কার্ভটা গেছি I versus epsilon এ, so when you are approaching from left the value is decreasing, when you are approaching from right towards epsilon equals 0 the value is increasing. And that's what happens when you have an odd power of epsilon involved as the most significant term. The most significant term should be an even power of epsilon. এইটা কি অ্যাপ্রিসিয়েট করা যাচ্ছে? In order for you to get I equals I mean at epsilon equals 0, if epsilon equals 0 is supposed to minimize I irrespective of the functional form of eta, irrespective of the functional form of eta, for an arbitrary eta, if epsilon equals 0 is supposed to minimize I, okay, then the first significant term in the Taylor series should have an even power of epsilon. এইটুকুনি কি খালি অ্যাপ্রিসিয়েট করা যাচ্ছে? স্যার এই কথাটা আরেকবার রিপিট করবেন? For any arbitrary variation আমরা জানি যে if I take epsilon equals 0 then y tilde becomes y and I becomes I mean, তাই তো? ওকে। Then when epsilon approaches 0, be it from the left and be it from the right, I should decrease. ওকে। তার মানে nature of the variation of I around epsilon equals 0 should be more like that parabolic shape. Because whether you approach from left or right, it is decreasing. আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি স্যার। Okay. The next thing is, that means it is independent of the sign of the epsilon. It is always decreasing. If epsilon is decreasing, the absolute value of epsilon is decreasing, it is decreasing. তাই তো? Approaching epsilon equals 0 from left and right মানে কি? The absolute value of epsilon is decreasing. Okay? ওকে স্যার। Okay. Okay, sir. And if I were to ensure that for an decreasing absolute value, the value of I is decreasing, whether you approach from left or whether you approach from right towards epsilon equals 0, the value of I is decreasing. In order for that to happen, the first significant term involving epsilon
So I star do not have a doesn't have an epsilon in it, but the first variation has. Then the second variation would have. Then the first variation, which is linear in epsilon, that cannot be the most significant term, because when epsilon tends to 0, that is the term which would define the variation of I. And if the most significant term is an odd power of epsilon, has an odd power of epsilon, then you would not be getting a variation which is like that parabolic curve. You approach from left, you approach from right, it is always decreasing. এইটা কি বোঝা যাচ্ছে? It has to be an even power of epsilon. হ্যাঁ স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। এটা বুঝতে পেরেছো তো? Which only goes to tell you that at epsilon equals 0, whatever is the value of first variation, that must be 0. The whatever is the expression for first variation, the value of that must be 0. The coefficient of the odd, the most significant odd power, which is epsilon, that must be 0. এটা কি বোঝা গেল? Yes, sir. যদি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট টার্মটাকে ইভেন পাওয়ারই হতে হবে, তার আগে যে অড পাওয়ারটা রয়েছে তার কোএফিসিয়েন্টকে 0 হতে হবে। রিমেম্বার, if you think of I as a function of epsilon, when you have already mentally determined on what sort of variation eta of x is, or for any given eta, that way you can also think for any arbitrary eta. So only when you are only allowing the variation with respect to epsilon, then delta 1 of I, or the first variation of I, is essentially a coefficient for a power of epsilon, and that power is supposed to be the epsilon to the power 1, which is an odd power. And the most significant odd power should have a 0 coefficient. Okay, because when epsilon tends to 0, okay, and if this coefficient is non-zero, we would essentially have, if this quantity is non-zero, then we would essentially have a linear variation. It's like a straight line. And then essentially at epsilon equals 0, you do not have the minimum. Of course, when the epsilon value is not infinitesimal, it shows curvature, but very close to epsilon equals 0, it would be a linear term, linear variation. And that is not acceptable, because from our assumption, I is supposed to be I mean or I star at epsilon equals 0, which only goes to show the first variation is 0. And this is the expression for the first variation. So then we know that the first variation of I equals 0 for any arbitrary eta x. No matter what variation do I take, the first variation is always going to be 0. Now this is the expression for the first variation. And this must be 0 for all eta x. Okay. Now I can write this to be and this is also true for any arbitrary eta.
এই পার্টটা কি বোঝা গেল কি করলাম? না স্যার, এই জায়গাটা একবার বলুন। এটা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস, মনে আছে কি? মনে আছে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে হ্যাঁ পেরেছি স্যার, স্যার। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো তো? স্যার একটা কথা ছিল, হ্যাঁ, বলছি স্যার আমাদের স্যার 12টা থেকে একটা স্কেডিউল ক্লাস আছে স্যার, থিওরি অফ ইলাস্টিসিটি। তো আপনি কি স্যার 12টা 12টার পরেও এক্সটেন্ড করবেন ক্লাসটা? মানে স্যার না আমাদেরকে ওই দিকে অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করছেন, তো আমি আমার সেই জন্য আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি। আমি ক্লাসটা এক্সটেন্ড করব না, আমি 12টার মধ্যেই শেষ করব। এক নম্বর তো, দু নম্বর হচ্ছে যে হয়তো একটু আগেই শেষ করব 2-3 মিনিট। আর 3 নম্বর হচ্ছে যে আমার প্ল্যান ছিল আরো কিছুটা কভার করার, অ্যাকচুয়ালি ব্র্যাকেস্টোকন প্রবলেম সলিউশন করার আজকে প্ল্যান ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছে অতটা করে উঠতে পারবো না। মনে হচ্ছে এইটা মানে একটু বেশি এক্সপ্লেন করতে লাগছে। এনিওয়েজ, ওকে স্যার। এই পার্টটা কি বোঝা গেছে? পুরো এক্সপ্রেশনটা, পুরো হ্যাঁ স্যার। এক্সপ্রেশনটা ওকে। হুম স্যার। So this whole quantity, this whole expression should be 0 for any arbitrary v, arbitrary eta, any arbitrary variation in set of all possible functions. Now, can I write this to be the following? I'm still writing the expression for delta 1 of I, which is del f del x minus ddx of del f del y prime, this whole thing multiplied to eta of x, then integrated over x, plus what happens to this boundary terms? So you get an integration and you get two boundary conditions. Okay. Now can you tell me what is the value of del f del y prime times eta of x at x1? del f del y prime এর ভ্যালু তুমি জানো না, কিন্তু তুমি eta of x এর ভ্যালু জানো কি at x1? ইয়েস স্যার, 0। 0. And whatever is the value at x2? 0 স্যার। 0. একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, it is 0 only because the value of x1 was given. ইয়েস স্যার। Okay. But don't just blindly use that relation. It's not always 0. If for example the value of y were given at x1 but value of y was not given in x2, that would not make y of x2 equals 0. But Sir, luckily it for us, depends on the boundary condition, na? You already told. absolutely, it just depends on boundary condition, Essential boundary And condition. essential boundary condition. And since in our case the value of y is given at both x1 and x2, so both the expressions are 0. So this is not a single expression, it's actually two expressions and both of them equal to 0. So that gives us this integration, only this integration equals to 0 for any arbitrary eta of x, any arbitrary variation. ঠিক আছে, any arbitrary variation, তার মানে হচ্ছে eta can be any function satisfying the essential boundary conditions and this relationship should hold. তা থেকে কি আমরা এটা লিখতে পারি, del f del y minus ddx of del f del y prime equals 0, and that is the governing differential equation of y from which we would solve the optimum function. এটা মানতে অসুবিধা হচ্ছে? No, sir. এটা বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে। এবার কোন জিনিসটা করলে এটা একদম অ্যাবসলিউটলি ট্রু বলে মনে হবে সেটাও দেখে নাও। Imagine eta of x is the delta function x minus x star, where x star
is anywhere between x1 and x2. Okay, you see delta function কিরকম হয় আশা করি খেয়াল আছে. So imagine this is x star. So delta function is has an infinite value at x star, and everywhere it is 0. And integration x uh, x minus x star minus infinity to infinity dx is supposed to be 1. How many of you are familiar with delta function? ডেল্টা ফাংশনের সঙ্গে পরিচয় নেই? না স্যার, খুব একটা না। আচ্ছা, স্যার একটা জিনিস, one second. ডেল্টা ফাংশনটা কি স্যার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশনে ছিল? I don't মানে yeah, you can do Laplace transform on delta function, but uh, it's not required in Laplace transform. In Laplace transform, probably you solved one example involving a delta function. So this is what is a delta function. তোমরা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন জানো তো প্রবাবিলিটিতে? হ্যাঁ স্যার, বাট Gaussian distribution. করতে হবে। Since it's a probability distribution, what is the total area under the curve? This is a probability density function. What is the total area under the curve of the probability density function? It has to be 1, right? In normal distribution, the total area under the curve is 1. এটা জানো কি জানো না? হ্যাঁ স্যার। জানো তো? আচ্ছা, হুম। এবার এই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন বা গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল যেটা, সেখানে আমরা মিনটা নিয়ে হচ্ছে 0 আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা নিয়ে হচ্ছে 1. দ্যাট ইজ আ ইউনিট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। এটা জানো তো? বা ইউনিট গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন। স্যার এই জায়গাটা একটু রিকল করতে হবে স্যার, এই জায়গাটা খুব একটা ভালোভাবে ধরতে পারছি না স্যার, এই ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গাটা মানে প্রবাবিলিটির জায়গাটা। এটা একটু দেখে নিয়ে যদি এটা স্যার পরের দিনকে মানে বোঝান তাহলে খুব ভালো হয়। না, I just need 2 minutes. So probability distribution function standard deviation এর significance হচ্ছে the smaller the standard deviation, the narrower is the bell curve. Okay, and in delta function this mu becomes x star and this standard deviation tends to 0. Okay, and let's say if you multiply another function f of x times x minus x star and do an integration from minus infinity to infinity, or basically anything which is to the left of x star to the right of x star, you basically get f of x star. Okay, so just go search for delta function. Now please understand that delta function is an admissible variation, because the value of the delta function, if I take x star between x1 and x2, the delta function would be 0 at x1 and x2. Okay, because this bell curve is extremely sharp. It is only non-zero at x star. It has infinite height and extremely narrow. So the delta function satisfies to be a variation. And then when I do that, when I do this integration, then it would be del f del x minus ddx of del f del y prime, this whole thing evaluated at x star. Okay, now I can take a different delta function which is again anywhere between x1 and x2. তার মানে বোঝা যাচ্ছে for any arbitrary x star which is between x1 and x2, this differential equation must be true. So this differential equation becomes the governing differential equation for you to find out y. And this equation is known as Euler-Lagrange equation. Euler-Lagrange equation. So in fluid mechanics, you probably have studied Eulerian method, Lagrangian method, or Eulerian frame, Lagrangian frame. So they both come together in this one equation, which is basically the governing differential equation for that optimum function. Okay, so go search for delta function a little bit, and it should probably give you the idea.
Okay. ওকে স্যার। ওকে স্যার।